يلا compare. Some of them كريم إذا بتعرفوا كريم أكيد المفروض تعرفوا كلكم كريم is one of our flagship investments. In 2019 we launched another investment vehicle اسمه Wamda Seed. هذا investment vehicle is basically backed by Fadi himself. We kind of moved away من the traditional VC fund structure when عم نستثمر مصاري investors وهلا we're just managing Fadi's money. We invest in seed stage startups anywhere in the MENA. We also invest in Turkey in Africa as well. But we're not bound by any geographical mandate. يعني ما لنا محصورين بأي جغرافيا محددة فينا نستثمر برات العالم العربي بنفس الوقت. بآخر 2019 we launched a program اسمه Wamda X. وراح أحكي أكثر عن هذا الموضوع بس بعد شوي. بس Wamda X is the region's first grant-based fellowship program. من وقتها we had 2 cohorts و 600 more than 650 plus applications per cohort. So شوي عن الاكتيفيتيز تبعولنا. مثل ما قلت عندنا investment اللي هو capital basically. We're sector agnostic. We don't invest in any sector more than the other. We like to keep a broad focus. But it has to be anything that's tech enabled. We have the thought leadership activities. يعني basically مثل ما قلت لكم الوامدا ويب سايت اللي ننشر خلاله articles. عندنا community engagement. نعمل events مع الentrepreneurs ومع الecosystem. Partner programs as well. مع هيدا بيجي بالاخص مع شركات ومع government entities. وWamda X مثل ما قلت لكم من شوي it's a grant based fellowship program. So هلا راح احكي لكم شوي اكثر عن الانفستمنتس تبع وامدا. So نحن we have kind of a 4 pillar proposition. اول شيء invest across multiple geographies مثل ما قلت لكم. نحن الفوكس تبعنا هو اكثر شيء على المينا على العالم العربي. بس كمان نطلع كثير على تركيا. We have done a few investments in Turkey وباكستان as well ومثل ما قلت لكم sub-Saharan Africa. وهلا recently we had a few investments in Southeast Asia and in USA as well. Second kind of pillar is a multi-stage seed and growth capital. مثل ما قلت لكم we're not really we focus mostly on seed stage investments but we're not يعني منا مجبورين نستثمر seed stage كل الوقت. We do Series A and Series B and above sometimes. Our preferred ticket size is anywhere between $100,000 up to $1 million. The average تقريبا $500,000 with $500,000. But we have the ability to go higher. And we invest in high growth verticals. لازم تكون الشركة بvertical فيها تكبر بسرعة فيه. We do leverage the Wamda platform to create more awareness. So some of our investments. So these are the portfolio companies right now. I think this is since then we needed to add a few investments. عندنا 47 استثمار ب 47 شركة. منهم اللي المفروض تعرفون كريم obviously. عندنا شرك بتركيا كمان. تويجا is in East Africa. launch on شركة بالإمارات عم تعمل كثير منيح هلا. هيدا among others. So هلا أحكي لكم شوي عن البلاتفورم. So مثل ما قلت لكم thought leadership اللي هو wamda.com. So عندنا basically نحن we are the largest online MENA outlet that covers startups in MENA. More than 15,000 articles have been written. It's available in 2 languages in different formats. So عندنا هلا عن جديد we publish podcasts, we publish reports and videos and infographics. So in terms of the research lab يعني هيدا بيجي من على جانب الارticles we do research labs or research reports اللي هن بننقي topic وبنعمل دراسات كثير متعمقة فيه. So مثلا آخر report عملناه هو the state of startups in MENA post COVID. عملنا the impact of COVID on the entrepreneurship ecosystem. كلهم هول موجودين على الويب سايت تبعنا.
So احكي لكم هلا شوي اكثر عن Wamda X program. So Wamda X is a grant-based fellowship program. شو يعني grant-based fellowship program؟ يعني نحن لاحظنا انه نحن بعالمنا العربي اهم شيء غير فكره الستارت اب هي رائد الاعمال هو الفاوندر. قديش نحن فينا نوثق فيه وقديش فينا نحن how much we can back him. فانتبهنا انه كثير من هول الفاوندرز اللي ببلشوا بكير ما بيوصلوا على محل وين شركتهم مشيت او صار معهم شيء. So there are many hurdles for founders that are looking to start their businesses. So نحن قلنا انه we're gonna do this program that's going to target founders at the idea stage. So what we did is we basically created a 4-month program. So the founders come into our offices for 4 months. We give them $30,000 with the potential for $100,000 in follow-on investment, and we had them grow. So we link them مع ناس with our connections in the MENA ecosystem to help them grow faster. So a bit of numbers. So we had only 2 cohorts. بعدين اجت كوفيد فقررنا نوقف البروجرام لانه كثير صعب كنا نجيب ناس على المكتب. يعني هلا at the moment البروجرام واقف بس مفروض يرجع يمشي sometime soon in the future. So by country نحن أكثر شيء شفنا applicants من الإمارات ومن مصر 27% و 23%. منهم من الأردن كثير وبعدين تقريبا equally تركيا لبنان السعودية باكستان etc. نحن يعني بنقول يمكن هيدا it's due to the fact that نحن عندنا presence بالإمارات. نحن مكتبنا بدبي والإيجيبشنز مع يعني we think that المصاري بيحبونا بركي ما بعرف. By industry, if you look at the breakdown, أكتريتهم are on the software side and e-commerce and on the marketplace side. يعني نحن لاحظنا أكتر شيء إنه وأصلاً هذا الشيء مزبوط إنه e-commerce and software are the most have the largest amount of startups in our work. مثل ما قلت أكثر من 650 per cohort يعني 1300 application أكثر were filled out. Out of that we accepted 19 fellows out of about 1,300 1,400 applications. رح أحكي بسرعة عن التيم تبعتنا. هذا الorganization structure. فادي وفارس are at the top. We're a small team. On the investment side we're four people: Daniel, Manish, أرنب وأنا. So نحن رح أحكي لكم شوي أكثر على day to day تبعي. يعني basically بتكون عن interviews مع startups. بعدين أنا I do my homework on startups. يعني I do deep research, I do financial analysis on the startups that I'm scanning or talking to, and then I present my analysis to Fadi, Faris, and Daniel, and we take a decision whether we are going to invest or not. And I do this at the rate of at least 4 or 5 companies a week, and this is true for all my colleagues. يعني احنا بوامدا بنشوف تقريبا 20 شركة بالجماعة more or less. So رح أحكي لكم شوي أكثر عن investment process تبعنا. So مثل ما قلت لكم أنا شو بعمل. أول شيء عنا 4 general investment criteria. هن كلهم كثير مهمين. ما بنعطي أهمية لواحد لكرايتيريا أكثر من الثاني. أول شيء البزنس موديل لازم يكون scalable ويونيك. شو يعني scalable؟ scalable يعني الشركة فيها تكبر كثير بسرعة برات النطاق الجغرافي. يعني الشركة مثلا حدا بيجي بيقول لي إنه أنا ولا بدي أجي أعمر مطابخ، بدي أعمل 50 مطبخ بالعالم العربي. طيب أوكي بس قديش هيني قديش بدك مصاري قديش بدك كابكس قديش صعبة لتكبر. بس إذا حدا بيجي بيقول لي أنا عندي هذا السوفت وير اللي أنا developed it once بس فيه بيعه 100,000 مرة بكل العالم، أكيد رح أطلع فيه أكثر بأكثر وزن من هذيك الشركة. Is addressing a clear market gap. يعني شو المشكلة اللي هذا الستارت اب عم بتحلها. مثل ما بنحب نقول نحن عن المشاكل تولد opportunities. هول المشاكل ما ضروري كل الوقت يكونوا كتير واضحين قدامنا. مثل ما بنقول كمان إنه the simple problems are the hardest to solve. So it needs to be addressing a clear market gap. لازم تكون عم بتحل مشكلة.
Third, general investment criteria is the business defensible and is it capital efficient. قديش فكره راح يصرف مصاري الفاوندر. يعني اذا بنشوف فاوندر عم بيقول لنا بالفاينانشال بروجكشنز تبعه انه هو راح يخسر $10 مليون من هون للسنه الجاي و he's gonna need one funding round now and another in this future another in the future. راح obviously الريسك تبعنا راح يعلى لانه راح تكون عم تحط مصاري اكثر واكثر معه with less expectation of it working actually. ومثل ما قلت لكم تقريبا اهم وحده بيناتهم هو المانجمنت تيم. مين who are the founders behind the startup, who am I giving my money to and who am I trusting with the idea. so نحن كثير بنشوف شرك بيكون في founders يعني بتكون الشركه فكرتها عظيمه بس الفاوندر اللي وراها من يعني ما عنده يمكن الكريدنشلز او منه او مفتكر انه بركي مش هو اللي بيقدر ياخذها to the next level. نحن يعني بعالمنا العربي كثير صعبه تو سكيل، كثير صعبه تكبر بسرعه لانه عندها كثير ريجوليشنز بكل بلد. يعني اذا بتاخذ مثل امريكا اللي هو ماركت 350 مليون شخص، تاخذ تبعنا العالم العربي اللي هو كمان تقريبا 300 مليون شخص اكثر شوي، هونيك هن عندهم one rules, one governing body, one rules and regulations. كل شيء اهين لهم to reach these 300 million customers. نحن هون بعالمنا اذا انت بلشت بالامارات كثير صعب تبلش كمان بالسعوديه وبمصر وبالاردن وبلبنان. you need to solve for regulations in every single country. عم جرب اقوله هون انه كثير صعبه to actually be able to do it here. فمشان هيك انت you need to be انت كانفسترز، انا كانفستر لازم يكون اكيد انه او لازم يكون اكيد انه في اوثق او في اوثق فيه للشخص اللي behind the startup. So شوي اكثر عن investment process. شو بيصير behind the stage. So اول شيء عندنا الاوبورتونيتي سكرينينج مثل ما قلت لكم. بتجينا الستارت اب and we do an initial screening against a predefined checklist. بنشوف شو الستيج، بركي is it too late, is it too early for us. بنشوف مين الفاوندرز على السريع وبنعمل few lines. If we think there is something interesting there or there is something worth digging further into, we do a preliminary evaluation. Preliminary evaluation يعني we do a call with the founders and we you know we get someone on the team to get to know them better. After the preliminary evaluation عنا a meeting بيصير بين أنا و my colleagues وبنقرر if there's something interesting there to be taken to the next level, to the next stage. تقريبا 85% من كل الشركات اللي بنشوفهم ما بيوصلوا على هذا الستيج تبع market evaluation and analysis for a reason or for another. وقتها إذا we still think that there's something there بنعمل much deeper evaluation and analysis. نعمل financial due diligence, we do competitor analysis, we talk to their customers, يعني we go deep, نعمل دراسات يعني قد ما فينا نتعمق فيها. وإذا we still think إذا ما لقينا في شيء إنه there's no red flags and if we think that there's something there, this is where we take it to the IC investment committee اللي هي basically فارس ودانيال, and we present our case to the investment committee and they vote on it. They vote if they think that this is a good investment or not. So أحكي لكم شوي أكثر عن البيتش ديك، شو محتويات البيتش ديك وشو أنا كإنفستر بنتظر شوف بالبيتش ديك. So أول شيء الكونتنتس. أول شيء عندك company overview, key highlights, problem solved مثل ما قلت, and value proposition, target customer and market, who are the customers and what market are you serving, what are the product and or services, the story, وين بلشت ولوين رايح, the business model, so basically كيف تعمل مصاري, how does this company generate money, does it generate money now, how will it generate money in the future, the customer journey, so كيف the customer, how does it look like from the customer side. Second, the market positioning, which is very, very important. So we need to see a market sizing. What is the TAM and the TSM? TAM is a total addressable market. يعني قول أنت البلد اللي هذه الستارت اب فيها هي تقريبا 100 مليون شخص.
كم واحد من هال 100 مليون can you reach? How many of them can you address? Is it 20 million? Is it 5 million? Is it 2 million? Is it 1 million? We need to see how big you can actually get. And the total serviceable market is how many of these addressable can you actually reach. Second point here, competitive landscape كمان كتير مهم. نشوف مين domestically الكومبيتيتورز تبعولك بس مين كمان internationally الكومبيتيتورز تبعولك. So نحن بمنطقتنا بعالمنا العربي we are lagging behind دول برا يعني مثل امريكا مثل اوروبا بريطانيا etc. So كثير من الشركاء اللي بنشوفهم هون بيكونوا already يا حدا مبلشهم برا يا it's already a big company outside the same idea يعني تقريبا more or less. فكثير مهم نحن نشوف مين هول الشركاء برا are they successful, are they not, they raise funding in the past. Third point here is scaling plans and roadmap. So كيف انت شايف شركتك تكبر and what are the hurdles ahead, what and how or where do you want to go. Third point, key metrics. Key metrics basically financial performance, historical and projected. إذا عندك historical projection لازم تكون في سلايد تقريبا عنها. وإذا في projections كمان لازم نشوف وين بفكرك رايحه الستارت اب تبعتها. So in this case the projections are very arbitrary. يعني founder فيه يقول لي انه انا بعد بكره شركتي رح تسوى 200 مليون دولار. اكيد يعني انا مش يعني رح يكون في ديسكاونت براسي على شو عم بيقول الفاوندر. But it's important for us to see just to understand how where does the founder think he's going. في كمان non-financial performance which is very important, KPIs, key performance indicators. كمان historical and projected, and unit economics. So how much money is your startup making per unit? So if you're selling water bottles, if you're generating $100 or $10 per water bottle, but losing $5 per bottle, we need to see that. And at the end, very important as well, team information and funding information. So we need to see, a slide or two about the team, about the background of the team, who is actually managing the business, who is running the operations day to day. Funding history, so did they raise money in the past or not? And currently, how much are they raising or how much they want to raise, and at what valuation? Sometimes we'd like to see the valuation in the deck. Otherwise, we ask it on the phone call. And use of funds. So the funds that you're raising now, وين بدك تستعملهم؟ يعني بنحب نشوف break down من أكثر شيء وين بدك تستعمل الfunds. So كمان من when I scan an opportunity, I always ask for a financial model. So the financial model عن شو بيحتوي؟ هو basically صورة عن الفاينانشالز تبعول الشركة هلا بالماضي وبالمستقبل. So مثل ما قلت historical, future and annual P&L, profit and loss statement, monthly KPIs as well. بس so هذا بيفرق هون من البيتش داك، من محتويات البيتش داك والكي ماتريكس، انه هون لازم تكون كثير اكثر دقيق وكثير اكثر ديتيلز. لازم نشوف كثير اكثر ديتيلز. بدي اعرف قديش شو معاشات الفاوندرز، شو معاشات التيم، بدي اشوف قديش عم تصرف على الماركتينج هلا وبعد 10 سنين، بعد سنتين ثلاثه. The more details the better in this sense. كمان بنطلع على البالانس شيت and على الكاش فلو. سو قديش مصاري هيدي الشركه عم تحرق بالشهر او بالسنه. وكمان بدي اشوف projections. بدي اعرف قديش انت فكرك شركتك عم تكبر growth per month and per year. So يعني نحن مثل ما قلت البروجكشنز فيهم يكونوا way out of whack. يعني في حدا يجي يقول لي انه انا عن جد يعني انا بدي اكبر 3x per month for the next 10 years. هلا نحن what we do here is that we do a discount on that with what we think is more plausible. So quickly on the data room. Data room هي مثل درايف online drive مثل Dropbox او في ويب سايتس كثير for data rooms تحتوي and they share it with investors. They share the link and the access with investors. هذا الداتا روم تحتوي على كل شيء basically. Detailed team bios, audited or non-audited financials, financial model مثل ما قلنا, presentations يعني pitch deck, teasers, whatever. KPI, legal documents. كمان مهم نشوف legal documents. Where is the startup incorporated? If there is any IP, intellectual property.
Are there any term sheets that were signed in the past? And is there any investor that committed and signed any agreement with the company? Contracts, employee contracts, any research that was done, the tech stack, and the valuation rationale if there is any. So أنا راح أحكيكم شوي عن valuation. So valuation is a topic where it's very important for us investors to look at لأنه آخرتها نحن هون نعمل returns تبعولنا. So كتير بيصير عنا مثل مرات يعني we don't really align always with the founders on the valuation, but the founders always want a high valuation and investors logically want a lower valuation. ليش الانفسترز بدهم lower valuation؟ لأنه إذا بدهم يستثمروا بشركة كل ما تكون outer valuation كل ما تكون حصتك أكبر بالشركة وكل ما بعدين تقدر تبيع حصتك بأكثر. So كيف نحن how do we value a company behind the scenes؟ So أول شيء بنعمل market research. نشوف on the market what are similar businesses that are publicly traded. We find the multiples يعني بنشوف إذا هذه الشركة it's quoted يعني الفلوت تبع الvaluation تبعيتها public valuation تبعيتها compared to the revenue at what multiple is it يعني if the valuation of the company is 10 million and revenue تبعها 1 million the multiple here is 10x because it's trading at 10 times the revenue. So this is what we look at. We find these multiples for each company ونعمل average عن كل هالمultiples. نرجع ناخذ هذا المultiple and we apply it to the revenue of the company. يعني إذا عم نشوف شركة عم تعمل $100,000 والaverage multiple اللي لقيناه من الشركة publicly traded اللي already يعني برات العالم العربي are at 10x. نعمل 10 times 100,000 تطلع $1 million. اوكي مثل ما قلت لكم التايب اوف مالتيبلز عندنا public multiples و private multiples ونحن بناخذ an average between both. What type of what are the multiples? So أكثر شيء نحن بنطلع عليها هو على revenue multiple لأنه startups that we scan are mostly loss making. يعني first few years of incorporation a startup is generally loses money. مش هيك ما بنطلع كثير على EBITDA multiples بس if the startup is revenue positive we do look at EBITDA multiples and KPIs كمان نفس الوقت. And yeah, with that I'll say thank you and we'll open the floor for your questions and I'm happy to take them. Thank you. شكرا سعيد وبحب أشكر لارا كمان لأنها رتبت معنا هذا اللقاء من طرفك ونشكرها إذا بظن موجودة معنا فواجب الشكر. حقيقة أنا عندي أسئلة بس ما رح أنا أبلش فيهم. حابب أعطي المجال للحضور إنه يبلش النقاش معك سعيد. ففينا نبلش هلا بالرياكشنز شباب. إذا حابب حدا يسأل أو عنده سؤال لسعيد من ومضة يرفع إيده raise hand يكبس عليها. اوكي تمام. بجوز ابلش انا باسئلتي. صراحه سعيد انا مؤخرا عم نخوض نقاش وتفاوض مع رياديين فلسطينيين على موضوع الفالويشن. معك حق يعني عم تجينا فالويشنز نعتقد احنا شخصيا انها بجوز شوي خياليه فلكيه بطبيعتها او بالرقم تبعها. كيف يعني كان عمره هذا الديل بريكر بالنسبه لومضة او كيف بتخوضوا هذا التفاوض مع الرياديين والستارت ابس وبتوصلوا لنقطه التقاء او نقطه انه والله اوكي خلص هذه هي؟ شو بتعملوا؟ شو بيصير معك؟ شوف هذه دائما يعني بيناتنا نقطه تخلف من دائما يعني بيناتنا وبين ستارت ابس ورائدين الاعمال. الفالويشنز هلا مزبوط معك حق عم تطلع كثير اكثر. هيدا يعني this is جزء منه لانه في كثير مصاري اكثر عم تنضخ بمنطقتنا. اذا عم تلاحظ في فندز كثير عم تفتح بمنطقتنا وفي اكثر willingness من الانفسترز لا يستثمروا بالمنطقه which is something good. يعني اذا بتطلع على المنطقه من 10 سنين
وهلا قديش بتشوف ان you compare the amount of investments that has been going in بتلاحظ الفرق، بتلاحظ في فرق كبير. بس هلا هيدا بيجي معه بيجي معه drawback، بيجي معه حق. هيدا الحق هو انه الفالويشنز عم تطلع كثير. and يعني مثل ما قلت this is due to the fact that investors هلا are ready to pay higher valuations. في كثير sovereign wealth funds مثل تبع الامارات وتبع السعوديه عم بتضخ كميات هائله من المصاري، مش بالبلد وبرات ببلادهم وبرات بلادهم بالعالم العربي كمان. so yeah وهيدا يعني it is هي دائما مشكله بيناتنا وبين الفاوندرز. يعني اذا فاوندر اجاني وقال لي انه انا والله شركتي انا بسعرها ب 50 مليون اليوم، وانا كفند اخرتها بدي اعمل خليني اوقفك شوي هون سعيد. هلا اكيد كل الموضوع مبني على الفيوتشر بروجكشنز بالفاينانشال موديل اكثر على المالتيبلز اللي انت ذكرتها، انه اوكي انه بعد كم من سنه هالقد رح تعمل ريفينيوز الشركه، بناء عليه هي الفالويشن اللي احنا عم نتفاوض عليها، وعاده ما عم بتصير اعلى. بس بطبيعه الحال قلما ما الشركه الناشئه فعلا تستطيع انه تحقق هذا النمو من العائدات. يعني بالواقع الامر مش دائما بيزبط زي ما هو مكتوب في الفاينانشال موديل، صحيح؟ مزبوط 100%. يعني مش هيك احنا وقت يفرجونا فاينانشال موديل ونشوف البروجكشنز ما بنعطي اهميه للموضوع، بس كمان نحن بنعمل بروجكشنز من ميلتنا، لانه مثل ما قلت لك في رائد اعمال يجي يقول لي انه انا بتوقع شركتي رح تكبر 100% كل شهر من هون لسنه ونص. مشان هيك بنطلع اكثر على المالتيبلز، لان المالتيبلز اكثر واقعيه. هلا عم بدعو كمان مره الحضور انه يرفع ايده لهذا، لاني راح اكمل اسئله انا اذا ما حدا رفع ايده. ذكرت عندك 4 مراحل سعيد بس قبل ما توصل حدا يعمل بيتش للانفستمنت كوميتي على المفرمه، يعني قبل ما توصله على المفرمه فادي غندور بتكون انت قاطع معه شيء 4 مراحل، صحيح؟ تمام. هلا بالمرحله الثانيه انه شو مثلا انه شبابنا الفلسطينيين الستارت ابس الفلسطينيين شو لازم يجي لعندك عشان تو باس يور جيت، عشان تطلعوا للي بعدها وللي بعدها. كمان مره انت كان عندك سلايد على الموضوع، بس حابب هيك تقولنا من هيك يور انر جت فيلينج انه شو اللي بتحب تشوفه او قريب لقلبك من هدول الستارت ابس اللي يعطيك فيرست امبريشن وتقول this is a great thing, this is a great one. اوكي رح اقول لك شوي اكثر. نحن يعني basically انا على شو بتطلع ل for the first stage of the opportunity screening. يعني نحن اول شيء بنطلع عليه نحن we're investors very early stage, but we don't invest in anything that's pre-product or pre-launch. يعني اذا البرودكت منه حاضر، اذا بعده idea stage، اذا الشركه منها مكونه، مش قليل نستثمر بالموضوع. if ever يعني. So this is the first criteria. Second criteria is هل عندنا شركه مشابهه بالبورتفوليو تبعنا لهيدي الشركه. في كثير ايام يعني نحن we invest in multiple sectors و often يعني كثير ايام ما بنستثمر كثير اكثر سيكتور اكثر من الثاني. يعني اذا بتشوف هلا نحن مثلا عندنا اي كوميرس، عندنا شركه اي كوميرس اكثر شيء، يعني البورتفوليو تبعنا بيحتوي على شركه اي كوميرس من وقت سوق لهلا. عندنا مامز وورلد، ايوا اتسترا. So the more we have companies in that industry in our portfolio, the less we look at companies outside. It doesn't mean we don't want to look at them. بالعكس نحن بنحب always to keep track of what's happening. But in terms of investing ما فهمت شوي. اذا عندك بورتفوليو اكثر اي كوميرس اللي بيجيك بالبايب لاين اي كوميرس، مستعد تطلع عليه من جديد ولا مستعد تطلع عليه، بس بيكون عنده اقل فرصه ان اكشلي يستثمر فيه. ليه؟ لانه اوريدي بيكون عنده اكسبوجر كثير عالي على السيكتور. اوكي تمام. لانه نحن يعني اوكي how many companies you think انه لازم يكون عندك بالبورتفوليو قبل ما تطلع على شيء زي الاندستري نفسها؟ يعني if you have more than 5-6 in the same industry, which we don't يعني هلا بس unless they come up with something exceptional, something new. Absolutely, and we have done it in the past. Okay. Absolutely.
what we also look at is it technology enabled or internet enabled. نحن we don't هون invest in. سؤال بيقول انه إيه. من طرفكم كومدا بس عم تطلعوا على المشاريع التكنولوجيه نعم فقط نطلع تكنولوجيا بس على التكنولوجيا. ما لكم بالانتاج فقط صحيح؟ اهم شيء نعم. تمام. نطلع اكثر شيء على التكنولوجيا ونطلع we don't look at hardware يعني كل شيء anything hardware يعني. ما اوكي تمام. اللاندسكيب اللي كنت عم تحكي عنه هلا في ضخ مصاري كثير خاصه بجزء من السعوديه سعيد اللي قاعد مثلا بغزه او برام الله او بالضفه او بفلسطين بشكل عام يعني كيف بيقدر يعرف عنه من خلال منصه ومضة اللي انت حكيت لنا اياها من ناحيه الثوت او الثينك تانك تبع موجود شيء هناك بيشرح مين هم شو الكونتاكت ديتيلز او شيء زي هيك؟ شوف يعني نحن بعد يعني هلا متى صار كوفيد العالم تبعنا كثير صار اكثر اونلاين صرنا عم نشوف كثير شرك عم تجينا من جميع انحاء العالم وما يعني عرفت كيف كثير it's very easy it's very accessible for them to reach the investors في كثير راوند تيبلز وفيرتشوال ايفنتس عم تصير مع الانفسترز بمنطقتنا هيدا الشيء كمان لارا اذا بدها تزيد عليه فيها تزيد عليه لانه هي اكثر شيء she's involved with these events بس يعني it's easy for us for founders to reach us لانه نحن we always like to stay as close as possible with the founders through LinkedIn through our emails etc يعني. So يعني عم تستقبل يعني someone can poke you formally informally different channels هيك عم نفهم. Absolutely. Whoever sends me anything on LinkedIn, I will look at it and I will take it internally and we'll organize a call and then we'll take it to the next steps. Right. هلا I can send my email كمان إذا بدكم on the group chat. And you can reach me on it. It would be great to write it over chat. We have a question over chat by Hamza Rocher, our new member بفكرة هي قاعد قبالي. If you want to go and read it or ask it, Hamza. Should I read it? Sure. Thank you so much for your time. Let me know if you can hear me. Yeah, I can hear you. Perfect. My question is basically, other than money, other than funds, what does Wamda offer? You talked about the network and income. Can you tell us more about the unique selling point of Absolutely. Wamda? I know you also covered the number of funds is expanding. So why should people choose Wamda? Good question. Very good question. It's a great question, actually. The fact that we've been investing in the ecosystem since 2010, and the fact that we've had so many exits, and the fact that basically this is our bread and butter now. Okay, I've been with Wamda for the past 3 years, but Fadi has been doing this for the past 10 years officially and 20 years even before that. So we've built a lot of connections on the ecosystem here. This is one. Two, because our portfolio is so massive, we always link the startups together that we see have synergies. يعني في كتير شركات نحن بنستثمر فيها وبنلاحظ انه في تتطابق مع غير شرك بالبورتفوليو تبعنا وبنساعدهم to collaborate. هذا واحد. هذا اثنين. ثلاثة الاكسبوجر اللي بيطلع لهم اياها through our Wamda kind of portal or the Wamda platform is as well something that's needed لأنه startups and founders غير إنه they lack money, they lack exposure as well. So they lack a lot of marketing. And this is something that we also provide on our side. مفكر إذا نسيت شيء بس لا then this is basically it. The fact that we've been here for a while, the fact that we've been one of the earlier funds, one of the top 3 earlier funds means that we have much more credibility than others. عم بفكر في شغلة تحديدا سعيد اللي إنه شو علاقاتكم مع مستثمرين يدخلوا ب future rounds of funding for the growth of the startup. شو عم تعملوا مع الفاوندرز بهاي الزاوية خاصة تحديدا؟ Very good point. All the way to the exit يعني كيف عم
عندكم دور في هالحكايه ولا عم بس الفاوندر يروح يدبر حاله 100% اكيد 100%. شوف لي موضوعك واحنا عم نستنى فيك ويلا بدي هيك 100%. شو رح اقول لك شيء، نحن lot of founders come بيحبوا نحن نستثمر فيهم بكير، لانه اسم وامدا على الكاب تيبل، اسم وامدا كشريك معهم بيزيد من وزنهم لهذه الستارت ابس. عرفت كيف؟ يعني بعدين وقت بدهم يرجعوا to raise funds another time وغير funds بيشوفوا اسم وامدا على الكاب تيبل، رح يكون اهين لهم انه ياخذوا قرار يستثمروا فيها. This is why نحن we like to go early, and this is why startups like to come see us early. تمام. هي فهمناها. عندك براند مرتب، الاستاذ فادي غندور is behind it as a backer is core. بس what is your role in helping startups and founders network with further rounds of investors? هذا السؤال. Hi Life, sorry I'll jump in here because this is a bit more of a community question. يعني هو الحقيقة إنه نحن يعني the reasoning لأنه سعيد بعتقد هو يعني his role أكتر. أهلين لارا، إذا بتعرفيني عن نفسك بليز وأهلا وسهلا. sorry Life، أنا بعرفك بس يمكن not everybody. لا عشان الحضور برضو كمان. يعني أنا I'm very happy إنه أكون معكم اليوم. أنا I lead on communications and community management بومدا. فأنا I help the investment team منه سعيد the rest of the team إنه to have a community للستارت-ups بالمنطقة كلها. We work with startups موجودين بكل الايكوسيستمز we connect them with investors across the region. فهي الفكرة إنه نحن because we have الوامدا platform بجنب الوامدا investment اللي بيصير is that نحن we work closely together. فإذا let's say الانفستمنت تيم عم يحكوا مع ستارت اب معينة وحتى هيدي الستارت اب let's say نحن we didn't even invest فيهم ممكن يتحولوا على الكوميونتي سايد اوف وامدا وهنيك بيصير my job ونحن عمليا نساعد الستارت ابس نعمل لهم introductions، بنساعدهم through الكوميونتي engagements اللي بنعملهم والنتورك سيشن. let me interrupt. I want to interrupt. اسمحي لي. الانترودكشنز ممكن تكون مع مين؟ مع mentors، مع investors، مع يعني نحن بالاخر يعني هي نحن we are part of هذا الايكو سيستم we are part of conversations اللي بتحصل بهالايكو سيستم. فبنهايتها نحن ممكن عندنا information ما موجوده publicly وحتى ما بنقدر نشاركها publicly، بس يعني let's say اجت لعنا اتك ستارت اب عم تفتش على investment. اوكي نحن let's say كنا part of a conversation off the record الجمعه اللي قبلها وكان في a few investors على هالconversation. نحن بنعرف انه let's say هيدا الانفستور عم بفتش على اتك ستارت اب، فنحن we make the introduction to the right players بالايكو سيستم اللي بنعرف نحن their interest وين حاليا او حتى بشكل عام. ف we have insights into the ecosystem اللي بتساعدنا على to do the right connections اللي يمكن publicly ما بنقدر to do it this kind of openly، بس ممكن through an introduction ساعتها هو الانفستور حابب يكفي ال conversation they can, if not they don't have to. But realistically the right kind of connections are the connections that make the most of the difference, if that makes sense. وممكن كمان نعمل mentorship connection. ممكن نحن let's say في entrepreneur بالايكوسيستم تبعنا which طبعا there is this the logic of يعني being part of the Wamda community is to pay it forward. صح يعني انت at the end of the day as an entrepreneur at some point ممكن استفدت من being part of the Wamda community, so at some point we will come back to you رح نقول لك you once استفدت من هالcommunity so now بدك تساعد another startup اللي part of our community. So ممكن they come in through the same sector through the same community and they help those startups to figure out their way forward to raise for investment أو تيعرفوا مثلا how to put together their pitch deck أو حتى sometimes even تيفهموا market inefficiencies معينة موجودة specific بقلب التكنولوجي ecosystem بهيدا السكتور specifically بهيدا البلد specifically. So this is kind of the idea which makes me إذا ما حدا عم بيسأل أنا بدي أكمل هالمشوار معكم. Okay, it seems we have two tracks in parallel. One عنوانه سعيد pure investments عم بيطلع على financial models، عم بيطلع على pitch decks، عم بيطلع على viability تبعت هالستارت اب إلى آخره. But sometimes in our context بفلسطين before we even hit that validation points لسعيد we probably need extra bit of pre-work in والله we need because we are very isolated وmarket traction عندنا كتير محصور. يجوز لبنان حتى نفس الوضع أو محلات هيك متشابهة.
انه okay, how can the track الثاني تبع الكوميونتي can they help in access markets, access to markets, introductions or validation, be beta site, piloting somewhere معقول startups? معقول. هلا هي يعني لحتى اكون كمان very realistic بكيف بقدم الفكره، بالاخر هي it's on a case by case. اذا يعني ممكن حدا يجي لعنا ما نقدر نساعده ابدا، وممكن حدا يجي لعنا ممكن نساعده كثير، وممكن نكون نحن we curate اول deal that they close. realistically speaking it's on a case by case basis. وهيدي المشكله، لانه نحن صراحه المشكله هي التايم. يعني هي how much time نحن قادرين to allocate لستارت ابس بالايكو سيستم across the whole region كومدا لحالها. يعني there is too much اذا بدك overload علينا كانتيتي to operate. صراحه حسيت انكم هالكين ولا سعيد 20 ستارت اب بالاسبوع؟ احنا هالكين وصح، ونحن كلنا هالكانين يعني، لانه to be honest انا I just read the question, how can you join this community? You can join this community by literally connecting with us through مثلا an entity or a partner, which in this case is through فكرة for example. يعني نحن هلا صار عندنا connection خلالكم. نحن the reason why نحن موجودين معكم اليوم is to meet all of you، نتعرف عليكم. أنا مثلا هلا the next step اللي حابب to connect with us، ممكن you send me your emails، أنا بصير I add you to the networking list اللي عنا إياها. هيدي بينبعت كل الايفنتس وكل النتوركينج الايفنتس اللي بنعملهم، كل السيرفيز اللي بنعملهم بتنبعت لهيدي الليست. او ممكن انا I start sharing all of the info that I have with Layth directly. Layth connects with you guys. Depends on how فكرة would like to how it's easier logistically لكم. Another thing you can do is subscribe to our newsletter مثلا. This is a very small thing بس it will give you access على كل المعلومات اللي خاصة بومدا. مثلا إذا عاملين event أو إذا عم نعمل survey أو إذا مثلا we published a report. وطبعا it's free of charge. كل شيء عنا على ومدا is free of charge and it's fully accessible to you. So بس تعمل subscription أو just if you don't want to subscribe وما بدكم من spamming, you can literally just go on our website and regularly stay up to date على content that we publish. لأنه هيدا يعني it's I think فيه معلومات عن كل الايفنتس وكل الانجيجمنتس that we do. و sometimes بيكون حتى في discount codes لايفنتس اللي نحن partners معهم على الايفنتس page تبع ومدا أو حتى بالنيوزلتر. So يعني كنا عم نحكي أنا وسعيد before the session we were discussing قضية فلسطين إذا بدكم بشكل عام. We were just having an internal conversation. And we were saying إنه there is really an opportunity حاليا يعني in terms of the community element of the Palestinian startups بالecosystem. لأنه realistically كان في barrier ضخم موجود بين Palestinian startups و the rest of the MENA region بطبع الحال يعني because of the geographical barriers اللي موجودة, because of the يعني politics والreality of the ecosystem بالمنطقة. بس الايديا هي انه today نحن بنقطة كتير يعني فيها opportunity كتير حلوة, لأنه في events هلا صاروا اونلاين, وبهول الايفنتس صار في direct networking features موجودين. ممكن انتم you join these events and then basically what you can do is يعني join those calls, do the networking اللي موجوده بهول الكولز بهول الايفنتس. يعني ستاب كونفرنس عملوا at least 4 اونلاين ايفنتس هالسنه وكلهم كان فيهم direct networking. وهيدا يعني هو direct networking بيكون فيهم investors, بيكون فيهم ecosystem enablers, بيكون فيهم mentors. we know that لانه نحن we are part of it. فالفكره وغيرنا كثير يعني. So يعني this is one of the main things اللي ممكن احنا we can guide you where to go, ممكن we can offer discount codes, but obviously يعني we're happy to do that. Okay, I'm happy to see Amani Daher hon, because I want Saeed to know about new dynamics in the Palestinian ecosystem, which might be also an opportunity for Wamda investment, which is the World Bank funded project as co-investment grants to any Palestinian startup, Saeed, that can come up with a term sheet from an investor, and they would match it as a grant. Yes, no, I'm familiar with it. I'm familiar with it. And I think it's a matter of time before we find the correct investment in Palestine. Okay, so I just want to bring you another incentive to look more on the deal flow that can come from this specific geographic area. There's someone there out there that can hedge the risk معك بهيك موضوع. Absolutely. Okay. Great. So I'm happy that you also are aware of this. لا absolutely. يعني نحن
حقيقه الايكو سيستم عندنا هو انه عم بيتطور وين ما كان وكيف ما كان. With the internet, enabled products, we are able to reach geographical locations we couldn't reach before. And yeah. Okay. So in my opinion, it's a matter of time before we find the correct, fit for us. I'll open the opportunity for the audience to ask. If not, there's one agenda there was one item on the agenda. اللي كانت إنه سعيد, as an investor, what is it that you would like to see بالpitch decks, the specific slide about the financials, صح؟ إنه عندنا مشكلة, طب أنا شو بدي أحط بهالfinancials؟ شو عملت financial model, بس what do I extrapolate and what do I dump there in one slide, maximum 2 slides? What is it that you tend to want to see on these pitch deck slides بالfinancials? Said. Growth. To answer you in one word, we like to see growth. يعني حابب تشوف الجي كيرف. الانفسترز بيحبوا يشوفوا كيرف طالعه, بس يشوفوا كيرف طالعه الدولارز بيضووا بعينهم. عرفت كيف؟ لا just يعني نحن we like to see growth. هلا some companies have just launched 2 months ago, so ما عندك هذا الجروث الخيالي. بس we like also to see early stage traction, any sign of early stage traction. حتى في يكون مثلا week on week growth, يعني إذا الشركة لها 12 weeks or 3 months in operations, 3 months basically منه كتير يعني, بس إذا week on week is growing 50%, this is already something that we have a lot of, that we add a lot of weight to. Okay, 50% growth. That's a lot of, يعني that's a considerable percentage. We do see that. شوف we're seeing بتشوف أرقام هائلة, لأنه خاصة وقت تبلش ستارت اب, يعني أنت you're starting from a very low number, 0, 1, whatever. عرفت? So if you're growing, if you get to 100 customers, هيدا 100x already. عرفت? Or $100 عرفت كيف؟ So at the beginning, أول شهر شهرين, if you do week on week, بلا رح تشوف أرقام كتير عالية. Okay, تمام. So that's what I guess. This is it's not what we only look at. It's not what we only look at. We also look at margins. مثلا بنشوف مثلا profit margins مش دائما, بس إنه gross margin مرات نطلع عليها. لأن gross margin كمان مهم كتير. The margins. I sometimes shy away from business models بس يجي margins تبعهم, يعني profit margin is not wide. It's like almost a commodity type of a business. So what does that mean to you أنت كسعيد؟ أنا حابب أستفيد منك. راح أقول لك شغلة. نحن we look at 2 types of margins. We look at the profit margin, اللي هي bottom line, and we look at as well at the gross margin, اللي هي how much money is left after having all the direct costs netted out. عرفت كيف؟ يعني when you take out the cost of goods sold and you stay with, and what is the margin you stay with? عرفت كيف? How much does it cost you to actually sell? يعني when you add after that the direct costs, اللي هن rent, اللي هن هول قصص, all these costs are subject to economies of scale. يعني كل ما تكبر كل ما راح يصيروا عنده, كل ما راح يصير مفعول الكوست الثانيين اقل, direct costs مثل rent, مثل gas prices, مثل هالقصص, مثل يعني what you don't need to actually sell. هيدي اللي بنسميها unit economics per unit. يعني if you take the number of units sold and you take your profit and loss and you divide it by the numbers of units sold, راح يطلع لك البروفيت البي ان ال تبعك per unit, اللي هي اسمها unit economics. تمام. يعني بتصير بتشوف قد ايه revenue per unit, قديش cost per unit, قديش margin per unit, قديش كل شيء per unit. اوكي. بتطلع على you look at KPIs اللي علاقه بالcustomer acquisition cost و lifetime value شيء. اكيد هو قصص كثير مهمين نطلع عليها. تمام. is a life maturity تبعت الستارت اب is not there to demonstrate any of that. Would you still consider them as part of the deal flow? ولا these startups are premature to be considered? يعني you have to have sales or traction. You have to have a minimum viable product, MVP, and you have to have some sort of early stage traction. مرات ما بيكون في revenue بعد خلال, ما بيكون في revenue, ستارت اب ما عم تعمل مصاري بس عندها customers. عرفت كيف؟ أو مرات مثلا بيكون إنه
الى شهر شهرين الستارت اب يعني بعد ما كتير صرفوا على الماركتينج بعد they didn't grow enough yet which يعني leads us يعني to not put a lot of weight on these metrics. تمام. Okay. I am out of questions myself. في سؤال من حمزة. Does the founder pay for having Wamda's name on the cap table? So from what I understand from your question is that basically is the valuation affected by our interest or by if we're our willingness to come in? So yes, in a sense it is, but this is only because we see ourselves, other than because of our brand name, as rational investors. Because we've been in the market for so long, we know that the market goes up and down. So now you may be able to command a high valuation, but in the future you may not be able to command these high valuations. So we have passed on multiple opportunities where we thought that okay, we're not aligning on the valuation. Maybe other investors accept this type of valuation, but we're not going to. We pass on that now. And we saw a lot of founders that have accommodated us for the valuation. طيب, I have another question. And I did say I'm out of them, بس والله أجاني هلا كمان سؤال. تمام. We have a scenario as follows, say, sometimes those investors that come in early, even at ID stages, يعني sometimes they take a chunk of equity that is considerable. يعني بتوصل لها شيء 25-20%. تمام. Personally speaking, I think this is me. I think this leads to dynamics عند الفاوندر to balloon the valuation. ليه؟ ما بده further dilution of his equity stake. تمام؟ مظبوط. I think this is not a good practice where some it's not. And we're seeing it much more. صح. So I'm sure you see more of this than us here. So we do. What do you tell the founders to do? Go correct the cap table, go do corrective action and come back. شو عم تعملوا في هالحكاية؟ It's very difficult. Once you have an investor that has way too much equity way early on at the first stage, it becomes very difficult after that to correct it. ونحن يعني one of our key attributes or one of our key kind of considerations وقت حدا يجي لعنا is how much skin in the game does he actually have. يعني إذا هلا أنت مالك 50% من شركتك and you're still at seed stage and you need to raise one round of funding, another round of funding, a third round of funding, رح تخلص أنت مع 5% 10% من شركتك. So عرفت كيف؟ يعني أنت بآخرتها 5% 10% شو بيضمن إنه أنت ما رح تسكر وتفل. عرفت كيف؟ So this is very important for us, and we've passed on multiple opportunities because we've seen مثلا investors but the thing or startup. To me this is a shame, Said. I mean it is big time. No, we don't get really nice good opportunities much, right? So but is a cap tables, but why can't we push for corrective actions to be taken? And I've seen some in Jordan happening. يعني it's not. I've seen one or two. It is. يعني it is a bit. It's kind of predatory behavior from these investors. لأنه بيقولوا لك okay, أنت you signed with us. نحن هيدا this is what we signed on, and I want. But this is a short equity. بس ما هم هذا it does not support. It does not align with the good practice to give leeway. It does not for further rounds of financing and incentivizing in founders. صحيح. So what should this is now the question. ايش لازم يصير؟ ايش بدنا نقول لهالفاوندر؟ روح صلح الكاب تيبل وارجع. شو لازم يعمل؟ كيف بده يقنع هال predatory initial investors انه they have to هذا الانفستر كيف بيقتنع؟ في الفاوندر يقول له شوف انه يا you're going to keep backing me until the end بتضلك عم تضخ مصاري انت لحالك, which is not sustainable. But this is not a good practice. Say a third party should come in to validate the valuation or validate obviously. But if you're not finding any third party to go in because this other investor owns such a large chunk of equity in your business, you can go back to this first investor, tell him, look, you have two choices. Either we do a clawback and we take some of your equity, or you keep on funding me until I exit. And most of these investors, okay, they can fund you now with $50, $100, $200,000, but can they fund you down the line with $5 million out of their pocket? Difficult. Maybe not impossible, but difficult.
So it does become a big problem. We see startups that either spun out of a bigger company or have been part of a government incubator or a company incubator that come to us and they tell us our seed investor or our angel investor owns 40% of the company. There are 3 founders. The rest own each 20% of the company. How is this sustainable? We're going to come in and dilute you by another 20%. So as you're owning 20% of your business now, you're going to own 16 when I invest. And then when I invest again, you're going to own what, 10, 12? By Series B, you're all gone. يعني خلاص. You're gone and you have 5% in your business. So who tells me that you're not going to pack your stuff and tell me, okay, this is not working for me, I'm down. Bye. Keep your equity. Right? Absolutely. I couldn't agree more with you on this. Yeah, this is a great question, by the way. Thank you for that. It puzzles me personally. It puzzles me, and I'm happy to that you have shared your thoughts and insights في هالموضوع, and I think we align on this as well. Yeah. We do have another question. عبد الرحمن, please go ahead. مرحبا ليث ويعطيك العافية. كمان سعيد. أنا اسمي عبد الرحمن، بدرس هندسة صناعية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، وعندي كمان ستارت اب بالأردن اسمها أمتعة. أنا سكان فلسطين بالأخص مدينة نابلس. سعيد، إحنا في مشكلة. أوكي، وإحنا كمان جديد أخذنا بأمتعة زي سيد انفستمنت من هالت برايز. أوكي، بس إحنا كمان في مشكلة كتير بنواجهها، إنه إحنا كيف ممكن والله نتأكد بالضبط إنه إحنا المصاري اللي معانا لما بدنا نيجي نصرفها، إنه كيف ممكن نتأكد إنه إحنا هاي المصاري اللي راح ندفعها هاي إنه راح تروح للمكان الصح، أو إنه راح تعطينا المكان، إنه راح تعطينا العائد الصح. شوف يعني this is the risk you're taking. أنت إذا أنت رائد أعمال وأنت يعني أنت لازم تعرف وين راح تصرف مصرياتك، وين أنت باعتقادك مفروض تصرف مصرياتك، right؟ يعني إذا investors عم بيعطيك مصاري، هو عم بيقول لك basically أنا بوثق فيك إنك تستثمر مصرياتك وتصرف مصرياتك مثل ما أنت بتعتقد منيح لك ولا شركتك. عرفت كيف؟ يعني مثل ما قلت لك نحن when we look at startup we put a lot of weight على الفاوندرز، على المانجمنت تيم، وهل فينا عن جد نوثق فيهم؟ هل فيهم هن انه اذا سلمناهم هلا $500,000 او $1,000,000 هل فيهم عن جد يشتغلوا فيهم مزبوط وعن جد يكبروا شركتهم مزبوط؟ لانه نحن اخرتها ايد بايد معهم. عرفت يعني نحن اوكي نحن بدنا نعمل our returns، بس كمان نحن بنفس الوقت while we do our returns we have to see the startup grow and the founder is the one growing it. اوكي شكرا سعيد. وفي عندي كمان سؤال ثاني، انه كيف ممكن اتعلم او كيف ممكن اعمل كمان ماركت ريسيرش اللي تكون كبيره، او انه تكون يعني او انه كيف ممكن اعمل زي فاليديشن للماركت ريسيرش اللي عندي اوريدي مثلا؟ شوف الماركت ريسيرش از يعني انت وشطارتك، يعني بدك انت تعرف تقدر تشوف بحبش. عرفت شو قصدي؟ اتس اوبن سورس، ما في عندي يعني ما في سحر، ما في عرفت كيف؟ there's no secret potion behind it. انت قد ما فيك تعمل ريسيرش مزبوط على الموضوع لازم تعمل ريسيرش. اذا لازم تجرب البرودكت تبع الكومبيتيشن تبعك yourself وتعمل ريبورت على الموضوع do it. عرفت كيف؟ عبد الرحمن، اي حدا عبد الرحمن بندعوكم انكم تشرفونا على مركز فكره، بنحب برضه ندردش معكم على هيك قصص وحكايات، يعني اهلا وسهلا فيكم. تمام، ان شاء الله والله اكيد ليث. استاذ ليث اسف، وراح اتواصل معك كمان ان شاء الله اليوم. ليث ما تقلق. الله يخليك، شكرا لك ويعطيكم العافيه والله جد شكرا كثير. شكرا لوجودك معنا. محمود، في سؤال كتبته على الشات، اخونا محمود موجود، بتحب تقراه او تحكيه او عم بيقراه هلا سعيد؟ قريته. So السؤال was what is the best way to connect to Wamda to be considered for investment? Email, or is there a formal application process to be completed? And you provide feedback to the startups not invest. This is a very good question. So أول شيء نحن through Wamda on the website you can apply. There's a link through our website which we look at where you can apply, and you can send me an email which I shared in the group on the chat. هلا do we provide the feedback? Yes, this is something that Fadi is very intransigent on. It's a big thing for him. For us, when we reject a company, to tell them why we rejected the company, to give feedback on every point, and to tell them, that maybe if they fix these points in the future, and if they grow more, we're always here. Our door is always open. I have a question on that. Have you ever rejected someone only to accept them again after a certain time?
لانه they fixed something or they improved something. شوف we've done this a few times in the past. عشان هيك عم because تضحك. they fixed something and because we fixed something as well. so في مرات ايه يعني شوف يعني كل الناس بتغلط عرفت؟ كل الناس بتغلط. نحن اجوا كريم لعنا at a very early stage and we passed because we thought انه هلا جاي اوبر وشو كريم يعني نفس الشيء ما اصلا اوبر جاي. اجوا كريم بعد براوند and they were valued much higher and we said okay Kareem please take our money. so this is one يعني this is the thing. Another example of companies that we kind of we have a few. Oh, great. Okay. So, in other words, founders should not يعني despair. Thank you. That was the word I was looking for. It escaped me briefly, but thanks for that. Sundus, you got a question? Go ahead. مرحبا. أنا اسمي سندس، فاوندر لشركة حاكيني. بتقدم اللي هي mental health services بفلسطين وفي الوطن العربي. هو اللي أكثر أنا كنت بدي أحكيه مش سؤال، يعني كنت بدي أعقب على شغلة وقت لما حكيت عن فكرة الإكويتي اللي بتتاخذ كثير من الفاوندرز وإنهم يكونوا أوير لهذه النقطة. هو صراحة أنا بدي أحكي للأسف إنه إحنا بحس إنه في عنا منتاليتي يعني رائجة سواء بين الأورجنايزيشنز الVCs الأنجل انفستر هنا في المنطقة، يعني مش بس في فلسطين. فكرة إنه كثير مثلاً بيحاولوا ياخذوا إكويتي من الستارت اب أو كثير بيحاولوا إنه زي يكونوا دوميننت ويسيطروا لأي حدا مثلاً بيجي تو انفست. وهذه من الشغلات اللي كثير بحس إنه هي ممكن تأثر على الستارت ابس وبتأثروا فيها. اللي بدي أحكيه إنه الانفستمنت الأول اللي بتاخده الستارت اب هو كثير مهم بالنسبة لها. أحكي لك ليش. لأنه أنا مثلاً لما بلشت أشتغل في شغله هون انا بحس انه ما في وعي لها سواء من الVCs او الانفسترز او اي حدا مثلا بده يدخل في الستارت اب، انه ما بيستوعبوا انه الستارت اب حتى بحاجه لمصاري مش بس عشان يعملوا جروث وعشان ينطلقوا ويصير في نمبرز وتزيد ومن كل هذا الحكي وتشوف فاينانشالز تقول عنها واو. الستارت اب بالبدايه بحاجه لمصاري لحتى يعني زي ما بيقولوا انه تو انفست بالسولوشن تبعها. انا شو بالضبط بدي اعمل؟ كثير مثلا بتشوف انتربرينورز برا بيجيبوا انفستمنت كثير عالي وبيجي لما بيحكي للانفستر انا بدي هذا الانفستمنت ما بيجي بقول له والله عشان انا بدي مثلا اعمل كاستمر اكوزيشن هالقد ولا كذا، لا وما بيكون في عنده اصلا نمبرز. هو بيجي بقول له مثلا انا بدي هذه المصاري تو ايدنتيفاي السولوشن تبعي مثلا مزبوط. اوكي انه انا مثلا داخله اشتغل بمجال المنتل هيلث، انا بدي اعمل مثلا شيء سولوشن اللي يكون اوتوميتد ويسهل على الناس وكذا، بدي انه يعني تشيب هذا الشيء بالضبط انه انا ايش بدي اعمل. هنا ما في عندنا هذه المنتاليتي. فاول انفستمنت بده يجيبه الشخص لحتى يوصل لهذا الشيء اعتقد انه بيكون كثير صعب لانه بيكون في مرحله ايديا والكل بيكون شايفه مش هالقد انه شيء على محمل الجد وبيصيروا بدهم ياكلوه. فانا بعذر الانتربرينورز، مش بعتبر انه هم مثلا مش واعيين او شيء زي هيك، لانه انا يعني اي ستراجل بهذا الشيء وما كان سهل علي انه I suggest you are also invited to come and visit us بفكرة. I'm more than happy to also discuss this with you Sundus. واي حدا واي حدا تمام. We can show you a couple of tricks. We can also share with you a couple of tricks how to approach الموضوع. ما في مشكلة. مزبوط لأنه نحن we're in a region that is a bit more risk averse to regions outside اللي هن أمريكا وأوروبا. وفي عند بتلاقي كتير investors ما مثلنا ما they don't invest in pre-product idea stage or kind of products that are still under development just because they are scared of putting their money. But أنا يعني my prediction is the trend is going earlier and earlier and earlier and more investors are going even earlier stage. I think founders owe it to themselves, Saeed, to widen the net that they throw in terms of soliciting investors. Absolutely. Right? So investors don't need to be only traditional VCs. يعني كتير بتلاقي يعني في كتير angels، في كتير networks، في كتير grants، في كتير very early يعني throw your investors that are more risk that have a higher risk appetite. صحيح. يعني تمام. Great. All right. I think we can wrap things up مع سعيد. Again, very much appreciated لوقتك اليوم سعيد. Absolutely. It's a privilege to get to know you in person. Thank you so much. وشكرا كثير لانك It's a pleasure to be with you guys. بالعكس. ان شاء الله اسمع عنكم
sometime. ان شاء الله هلا بدنا نشوف اكثر ديل فلو يجيك over apps online application او through the email. Please, I would love to. I would love that. Well, I just shared my own email as well for everyone. لا مش everyone, لعبد الرحمن, بس let me do that for everyone. So you're also more than welcome to contact فكرة شباب. We're more than happy to have a conversation over coffee عندنا بالمركز. Again, thank you. It was a great session. Thank you guys. Very informative. And we hope to see you soon. Another topic, Saeed. Think of whatever in, I don't know, a few months' time. Yeah, we're happy to host you again, right? My pleasure. Great. يلا. شكرا لكم جميعا. Thank you. Bye. ويعطيكم العافية. Bye bye. Thank you. Bye bye.